Hi Leute und willkommen zurück zu Steelrising. Das letzte Mal habe ich ja versprochen, dass wir uns darum kümmern, dass wir das Echo von Vincent, den Typen halt noch finden. Und ich bin jetzt, glaube ich, richtig, soweit ich das vom Guide her beurteilen kann. Ich glaube, ich muss jetzt hier nochmal lang und dann nochmal eine Treppe nach unten. Und ja, wir haben eine Wand vergessen einzuschlagen. Und deswegen konnten wir es nicht finden. Die Wand müsste sich allerdings... Ah. Ja, kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe. Ich habe die Tür nicht gesehen. Ich dachte, die Tür wäre halt eine Tür wie jede andere auch. Das ist ganz schöner Bullshit, ehrlich gesagt, dass das keine normale Tür ist, die man nicht aufmachen kann. Woher soll ich das wissen? Ich gehe doch nicht zu jeder Tür hin. Naja. Google hat gecarried, wie immer. Oh, Scheiben. Ja, ja. Hip, hup. Oh. Nein! Oh, aua! Jetzt lass doch mal gut sein, Alter. Dankeschön. So, wir haben so viele Violen, wir können die gar nicht alle tragen. Hier drin sollte das Echo sein. The death sentences delivered by court order are nothing more than cowardly murders. Barbaric crimes committed legally in the name of the entire nation. These cruel laws are the doing of the tyrants who rule us. They are the chains they have always used to oppress the human race. And that, mes amis, is why the death penalty must be abolished. Well said. Okay. Das war ja gar nicht so schwer. Und schon sind wir beim Sarg. Dann retten wir den Mann mal. Your Grace. No, Your Grace. I am your most faithful servant. Monsieur, listen to me. But I can no longer do what you ask of me. Listen to me, Bosson. Kill, kill, and kill again. What do you mean? Of what crimes do you accuse yourself? The heads must roll. They must roll straight into the pit. Cela Sophie. Who are you, monsieur? Who am I? Oh, I am Charles-Henri Sanson, executor of court rulings. The executioner of Paris. Oh. The executioner? Oh no, not anymore. That death factory. We had to lead the horde of the tortured victims there and hand them over to killers who are far more efficient and skilled than us. When I tried to give up my position, the king and the count offered me a new role. Greffier at the Bastille. An easy job. And I fell into their trap. Oh. But now that I think about it, they must be the ones who sent you. They want my head. You're rambling. I am Aegis, their worst enemy. Come to rescue Monsieur de Vaucanson. Oh. His Majesty's honored guest. The man for whom our good king reserves his most ruthless treatment. No one deserves to be punished like that. Here, take this key. Monsieur de Vaucanson's cell is downstairs. And do not delay. He is dying, madame. He's dying. Okay, ja, gut. Achso, warte mal, wir können ja noch mit dir reden, ne? Ich bin schon fast abgedüst. Monsieur Sanson. Madame, why haven't you gone to Monsieur de Vaucanson yet? What's keeping you? Die Vorfreude, die Tension, die Spannung. Und vielleicht der Gedanke, dass ich noch mit dir reden wollte. Aber gut, tut mir leid, dass ich mich mit dir unterhalten wollte. Du Lappen! Alter. Nur Lappen hier unterwegs. Wir haben das Schießpulver übrigens immer noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wie zum Geier man da hinkommt. Und ich bin ganz ehrlich, ist mir egal. Ich will zu Eugene. Ich will jetzt Sequenzen. Monsieur. That was
Tonight, mon enfant. Oh mon Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. It's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No, I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro, souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. No, no, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are Athénaïs. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia, I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you, in the name of her love for you, I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. 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 Haben wir ihn endlich gefunden. Und jetzt ist er leider auch gestorben. Und ja, wir werden das ultimative, das höchste Opfer bringen. Denn wenn Athénaïs aus der Box befreit ist, dann dürftet ihr mal raten, was mit Aegis passieren wird. Wenn sie keine Seele mehr in sich hat. My daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, Louis XVI. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that?
That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Oh, you're no better than your master, Papa! Eieieiei. Er kann doch nichts dafür, wenn der Tyrann von diesem König befiehlt, dann musst du Folge leisten, sonst wirst du exekutiert. Und zwar nicht so, du wirst einfach on the spot, einfach da, wo du stehst, wirst du ermordet von ihm oder von seinem Handlanger, von seinen Maschinen, was auch immer. Oder beziehungsweise wahrscheinlich eher von Cagliostro, der ja eigentlich wahrscheinlich eher der Drahtzieher ist von allem. Ich glaube nicht, dass der König wirklich weiß, was er da tut. Der kommt mir eher wie eine Marionette vor. Ich bleib dabei. Es ist schwer. Jetzt. Okay, nice. Wo zum Geier bin ich? Wir müssen das Schießpulver immer noch holen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da lang soll. Nee. Schießpulver in der Bastille. I can use this boat to reach the Seine. As soon as I am on dry land, I shall return to the Cordelier convent. I'm sure they are waiting for me with bated breath. Ich habe das Schießpulver nicht gefunden, aber ich komme jetzt auch nicht mehr nach oben, weil wir ja bei dem Henker runtergesprungen sind und da geht's nicht mehr nach oben. Das heißt, ich kann jetzt das Schießpulver auch gar nicht mehr holen. Quartier du Luxembourg. Wenn wir können, kann ich ja nochmal zurückgehen. Ich überleg's mir. Aber das Schießpulver, die Quest interessiert mich ehrlich gesagt mit am wenigsten. Es ist halt, ja. Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Juste ciel. Requiescat in pace. Mon Dieu, it is a cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such a horrible injustice. Was he at least able to tell you something before he passed away? No, nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the Automats have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation Et pour le royaume! Königliche Anwesen betreten.
Okay, dann sollen wir jetzt wohl wieder zurück zur Queen. Reden nochmal ganz fix mit jedem. What can I do for you? The clues I found at the warehouse. Diable. Ja. Goodbye, Scheiß auf das Schießpulver. Ehrlich gesagt, kein Bock, das zu holen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ah, Mademoiselle. Well, Ich hoffe mal, dass das jetzt keine negativen Folgen für uns hat, wenn wir das nicht holen. Aber ich will jetzt mal das Spiel auch langsam mal zu Ende bringen. Can I help you, Aegis? Fertig. Ja, ich bin fertig mit dir. Hast du noch was zu sagen? Ich gehe nochmal alle einfach durch. Hallo, ja, das dabei belassen. Ja, 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 ja. Und du, lieber Abby? Auch nichts Neues. De Lafayette? General Do you need help? Nope. Okay. Aha! Und, ihr zwei Herren noch? Achso, deine Frau. Deine Mutter. Unfortunately, I come bearing sad news. Go on, Aegis. There is no need to spare me. This is about my mother, isn't it? Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes, yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. At last she has been delivered from the madness that drove her into the gutter. It gets worse. Worse, you say? Your mother did not die of poverty. She was killed. Murdered? No. No. My father. The rabid dog made good on his threat. May he roast in the fires of hell for all eternity. As for you, Bishop, do you finally understand the man's true nature? How much longer will you protect this demon? I share your grief, Monsieur de Mirabeau, but the secrets of... Enough! You sanctimonious bigot! Is it not enough for you to serve the people absurd fables that condemn them to ignorance? Must you also submit to the whims of a malicious old brute? The scourge of his own family? Speak! Speak now, or so help me, I will send you to meet your maker. Please, monsieur, let us not get carried away. Out of respect for your grief, and given the extraordinary circumstances, I consent to enlighten you. I am listening, Monseigneur. I admit that your father is an unusual person, inhabited by an anger whose source is undetermined. He blamed you, your sister, and your poor mother for all of his misfortunes. I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Ha! That must have gone over well. Do not mock me, Monsieur de Mirabeau. At dawn, I finally got Monsieur le Marquis to see the error of his ways. Before God, he extended forgiveness to all those he had previously condemned. However, he did not give up his plans for revenge. The fate reserved for my mother is proof of this. In fact, monsieur, he did. He even gave me a leather wallet containing, in his words, the instrument of your punishment. He asked me to dispose of it. Unfortunately, your mother's fate was already sealed. Orders had been given. There was nothing more that could be done. The poor soul. He was in tears, his body racked with sobs. My heart breaks to hear it. What was in the wallet? I don't know, monsieur. I did not open it. In that case, I ask you to give it to me now. I cannot, monsieur. When I was captured, the wallet fell into the hands of the Comte de Cagliostro. No, Aegis. Do you realize what this means? Mehr Side This quests! wallet contains my father's sentences for his children. Me, of course, but also my sister, the Marquise de Cabri. You must find it at all costs. Our fate is in your hands. Cagliostro must have put it in a safe place, somewhere known only to him. The Marquise de Capri, dites-vous? Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It Oh. so happens that I already have this wallet. It was in a secret workshop by the Tuileries, where the Count conducts his sinister experiments. Oh, how fortunate. What does it contain? 2 envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. One of them had this letter in it. It concerns your sister, the Marquise de Capri. Let's see.
a lettre de cachet signed by my father. He gave orders to have my sister locked up in a convent. His unique variety of fatherly love is unmistakable. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it contained a similar document. This time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been delivered to its recipient. By Cagliostro, no doubt. The monster must have felt a perverse sense of joy as he devoured its contents. Aegis, you must retrieve this letter at all costs. If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the Châtelet, I am done for. Where does this Lieutenant General reside? Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on never straying too far from it. Please hurry, I beg of you. Ist das jetzt aber auch in... Ach nee, ist nicht in der Bastille. Das ist aber schade. Na gut, wenn wir jetzt 2 Sidequests haben, dann können wir ja auch beide noch machen. Ne? Citoyen Robespierre. Madame. Das haben wir auch alles schon. Bye! Okay. Dann fangen wir mal an mit dem Schießpulver. Das ist vielleicht hier drin. Ich habe hier gerade eine Kanalisation eingetreten. Oh, das sieht aber gut aus. Weil da kommen wir nämlich gerade her. Habt ihr jetzt nicht gesehen, aber werdet ihr bestimmt noch wissen. Ist ja noch nicht so lange her. Und ihr habt ja viel bessere Gehirne als ich. Gehirn! Toll. Noch ein Shortcut von der falschen Seite. Blablabla. Tür! Also, jetzt ist es eine Tür. Hallo? Todesroboter aus der Hölle? Die mich attackieren wollen? Nö. Alle Dude? Oh, nevermind, nicht alles Dude. Ich würde hier jetzt eigentlich gerne ganz gut schnell durch. Dafür muss ich nur... Ups, Dafür muss ich nur ordentlich Damage drücken. Und zack. Das funktioniert allerdings nur, wenn ich auch die richtige Taste im richtigen Moment drücke. So zum Beispiel. Und dann kann... Na gut, komm, ich pariere dich. Go again. Toll, ich dachte diesmal... dieses Mal kann ich pausieren und den Schlag einfach kommen lassen, ohne dass was passiert, aber... War dann doch nicht richtig getimed. Whoopsie. Naja, passiert den Besten, nicht wahr? Passiert den Besten. Okay, was haben wir hier? Links, rechts, geradeaus, einmal über die Straße gerannt. Sollte nicht nachmachen, liebe Kinder. Du kriegst einfach auf die Schnauze. Es geht und wir düsen weiter. Da kann man nach oben und das werde ich auch müssen. Hier sind wir. Da geht's nicht weiter, aber hier muss ja irgendwo das Schießpulver sein. Weit kann es ja nicht mehr weg sein. Oh. Nein! Holy shit. Oh mein Gott, geklonkt. Au. Schlag mich. Hä? Oh. Der hat mich geschlagen. Und das hat Au gemacht. Oh. Schieß ich dich halt so an, du Sau! Komm her! Dup. Tür, öffne dich! Excellent. All the gunpowder is here, but what to do with it? Shall I destroy it? To ensure that no one will use it against the people of Paris? Or shall I entrust it to General de Lafayette? Ich denke... Nutzen, nichts tun. Was? Achso, das ist zum Fluten da, ne? Ich würde schon sagen, wir fluten das. Da gibt es nämlich eine schöne Folge von Game of Thrones, die einem gut zeigt, was passiert, wenn man zu viel Sprengstoff irgendwo lagert. Mehr sage ich dazu nicht, weil das ist kein richtiger Spoiler, deswegen ist das okay so. Alles klar, dann hätten wir das schon...
Das Spiel beendet, dann hätten wir das schon mal geschafft. Dann brauchen wir jetzt noch die Kutschenmarke, mit der wir zurück zur Kutsche fahren. Und dann reisen wir mal noch fix nach La City. Und wenn wir in La City sind, dann können wir... was sollen wir da machen? Ich hab schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis ist echt krass, ne? 7 Minuten und mein Gedächtnis ist einfach... Wir sollen den Brief holen, genau. Das ist es. Oh, meine Nase juckt. Jesus Christ! 150 Meter in die Richtung, das kann ja nicht so schwer sein. Den Lettre de Cachet holen. Ich würde sagen, hier lang. Hoffe ich. Eine meiner Augenbrauen ist sehr viel weiter oben als die andere, denn ich wundere mich, wo jetzt der genaue Weg ist, den ich nehmen muss. Sieht aber gut aus. Oh ja, sieht exzellent aus. Ah! Da hatten wir uns schon mal gefragt, wie wir da hochkommen. Weit bevor wir den Dash hatten. Ich will dir nichts tun, ich gehe einfach weiter. Oh mein Gott, er trötet mich. Er trötet mich. Dann tröte ich zurück. Ich habe viel zu viel Spaß mit den Explosionen. Ach, wenn man dann dran steht, ist alles... Ist das ein Joke? Das ist ein Joke. Offensichtlich ein makabrer Witz. Aber ich lasse den einfach stehen. Muss nicht alles ermorden. Den können wir ermorden. Uff. Der kann uns ermorden. Ah, ich dachte, ich kann schneller schießen als er. Funk. Gut, HP sind wieder voll. Wir können hier hoch und können da rein. Und hier ist eine Truhe. Wo wir bestimmt was ganz Tolles finden. Ach, Klamotte. Und der Brief. Ich, Victor de Riquetti, Marquis de Mirabeau, fordere Sie auf, meinen Sohn Honore Gabriel de Riquetti, Comte de Mirabeau, in den Kerker von Vincennes zu eskortieren. Stellen Sie sicher, dass er in derselben Zelle untergebracht wird wie bei seinem letzten Aufenthalt und dass er für den Rest seiner Tage dort bleibt. Dieses unmoralische Subjekt hat die Grundprinzipien des Königreichs schon viel zu lange untergraben und den Ruf seiner ehrenwerten Familie beschmutzt. Holy shit. Okay, ganz gut, dass wir den Brief holen, weil das hat er vielleicht dann auch nicht verdient. Wenn er wahrscheinlich, genau wie alle anderen da, Dreck am Stecken hat, aber das ist vielleicht ein bisschen Matsch. Okay, zurück zum Quartier de Luxembourg. Und dann können wir die 2 Sidequests da abgeben. Außerdem haben wir einen Brief bekommen. Oder dürfen einen Brief schicken. Ich bin mir unsicher. Eins von beiden dürfen wir machen. Wir müssen nur gleich mal gucken, was es davon ist. Können wir auch beides machen. Vielleicht haben wir einen Brief bekommen und dürfen antworten. Ach ja, wir hatten die Königin geschickt, dass wir auf der Suche sind. Und sie hat jetzt geschrieben, das Schloss wird angegriffen, unsere Leben sind in Gefahr. Ich befehle dir, so schnell wie möglich nach St. Cloud zurückzukehren. Gut, dass wir das jetzt erst gelesen haben. Ich bin auf jeden Fall quasi auf dem Weg. Bin quasi am Düsen. Was kann ich denn upgraden? Ach so, hier, Schlüssel. Zack. Fehlen immer noch 4 Schlüssel, die wir noch nicht gefunden haben, aber brauchen wir halt echt nicht, ne? Brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Tür auf. Nee, nicht mit dir, sondern mit dir muss ich wegen dem Schießpulver reden. Citoyen Lavoisier, What can I do for you, Aegis? I found the powder. It was at the Bastille. Did you do what needed to be done? Yes. There is nothing more to fear from it. What do you mean, nothing more to fear from it? I flooded the cellars where the powder was stored. Bon sang! Lavoisier! Why did you put our fate in the hands of a cursed machine? This machine, as you say, just saved you from certain annihilation. No, you have rendered us impotent. Come now, monsieur. Get a hold of yourself. Mon Dieu! Everything I attempt seems doomed to fail. I fear we no longer have any chance of winning this war. Please, calm yourself. What you fear is the loss of your own personal interests. Everyone here is convinced of this. Damn. Aegis ist ja Fire. Goodbye, Citoyen Lavoisier.
Die kann ja richtig schimpfen, das ist ja nice. Okay, du bist unwichtig. Lass mich durch! Zu dir will ich. Citoyen Mirabeau. Here is the letter sent by your father to the Lieutenant General de Police. You were right. Mon Dieu. So this is what the Coeur had in store for me. A new lettre de cachet with a royal seal. He sentenced me to spend the rest of my days in the Chateau de Vincennes. To return to the cell where he had me locked up 12 years ago. Those 10 square feet where I lay at death's door for 42 months on end. 14 seasons, spent with chattering teeth, coughing up a bucket full of bile and blood every day. Jesus fucking Christ. Your own father had you thrown in jail. Alas, such is the sad truth. What crime did he hold you to be guilty of? He disapproved of the follies of the young man I was back then, and my love for a certain someone. A woman whom an unjust law kept me apart from. I was free and besotted with happiness, Aegis. And that was a crime in the eyes of my father, the Marquis. I sullied the Mirabeau name, so he felt it necessary to steal my youth and clap his wayward son in irons. What does this letter matter in the face of the mortal peril that hangs over all the king's enemies? You must put yourself in my shoes to understand. If the king wins this war, he will send all the brave men here to the scaffold. And I am certain they will climb the steps with their heads held high. But if you hadn't taken that letter, I would have suffered a far darker fate. Louis the Mad would have made it his duty to respect my father's last wishes. But I would rather die, whether a hero or a coward, than return to Vincennes. There is no worse hell on earth than that infernal dungeon. Was there no trial? One would imagine. Those damned lettres de cachet. For centuries, a powerful man, whether a king or a father, needs simply put pen to paper, and an innocent man is thrown into prison. The poor soul sees neither judge nor lawyer. In the space of an hour, he moves from the light into darkness, and his cries for help fall futilely on the cold stone of the dungeon walls. I am just one of many victims, whose ranks range from the most famous to the most lowly, from Voltaire and Diderot to the unfortunate children whose dark fates will never be known. Was für ein tolles Rechtssystem. Express my eternal gratitude, even though no words, no matter how eloquent, can express its depth. I owe everything to you, Aegis. You, who've broken my chains forever. Whatever happens now, I will be free to live or die for the nation. As for the Marquis de Mirabeau, that criminal whom misfortune chose as my father, let us consider him dead, shall we? Let him choke on loneliness and regret, once and for all. Okay. Haben wir jetzt alles endlich? Aegis hat eine beunruhigende Nachricht aus St. Claude erhalten. Sie muss der Königin unverzüglich zur Hilfe kommen. Ja, unverzüglich machen wir das in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder weit über der Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall noch mit dabei bleiben, weil das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.